Okay. Hello everyone. So welcome to the second lecture of programming with C. Today class we'll discuss about just we going to in previous class we have discussed already what you mean by variable and what you mean by data type. So in today class we're going to again revising the what you mean by variable and data types and input and output statement of C language. We're going to using in C and how to write the expressions by using those operators. And last one is precedence of arithmetic operators. These are the quick overview of the today class. Let's go for the what you mean by variable. In any programming language, variables works like a containers to hold data. So that variables are the names used for holding one or more values. That is, variables is a data name used for storing the. This value may be changed during the execution. So here the variables are nothing but a storage location of the variables are indicates the storage location of the values. Okay. So if you want to use the variables, you need to follow some guidelines while creating the variables. The variable name must be begin with the characters. It doesn't support any space, white space, but we can also the variables can also start with the underscore. And the length of the variable it depends on the compiler. It depends on the compiler. And variable should not be used as a keywords. C has already having some keywords. Those keywords cannot be used as a variables. Variable names may be combination of lowercase and uppercase characters. And variable names should not be start with the digit. The variables always should be start with the characters as well as the underscore symbol. Okay, but the variables cannot be start with the digit. Variable should not contain any blank space and also doesn't support any symbols like a dollar symbol, like any kind of, but accept underscore. Okay, so this is nothing but a variable. Once again I'm going to repeating you. Variable is a name. It is used for storing the data. The variable is acting like a container. This variable is used for storing the data. This data may be changed during the execution of the program. Okay. So after the end of session, I'll show you one demo. So while creating the variables, I need to follow these guidelines. The first guidelines is the variable always start with the characters or underscore symbol. Okay. The variables, some of the keywords cannot be used as the variables. Maybe the variable length may be varies from the compiler to compiler, and the variable name may be combination of lowercase and uppercase, and variable should not be start with the digit. Should not use while creating the variables. The user cannot use any symbols. Okay, so that is variable should not contain any blank space and any symbols except underscore symbol. Okay, so this is all about the variables. So declaration of variables and installation of variables we'll discuss after the explaining the concept of data types. Okay, so let's go for the what do you mean by data type. Okay, so as I told you, variables should be used for storing the data. So always, if you want to create the variables, you must use the data types. This data type always indicates that what type of data you are going to storing in variable. What type of data you are going to storing in variable. Okay, data type always defines the amount of storage allocation space to the variables. Here, data type indicates that type of data that variable can hold. Data may be numeric or non-numeric in nature, right? So C is also supporting n number of data types.
So these are the data types are available in C. First one is integer data type. Second one is floating point data type. Data type. Fourth one is wide data type. Okay. So here, integer data types, you're going to using the sum of the keywords like a int, short int, long int, unsigned int. Okay, you're going to using the signed and unsigned keyword also. Okay. Here floating, you're going to using the three keywords. The first one is float, second one is double, third one is long double, and third one is char. The char keyword is going to indicate the char data type. Fourth one is wide. Wide is always wide is the data type. It doesn't have any no values. Okay. So here some of the integer data types. Each and every data types has its own size. Okay. So here the integer already I told you integer data types are going to represent by these keywords int, over, signed int, unsigned int, short int, signed short int, unsigned short int, long int, signed long int, unsigned long int. Okay. Here signed means signed data types can hold both positive and negative values. And signed data types means it can hold both. Now idraga signed data types olaga ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟ್ ಒಳಗ ಸೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಳಗ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಳಗ we can hold only positive values cannot be store negative values ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಒಳಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ it can hold only positive values. That is the difference between the signed and unsigned. So here int data size is 2 byte. So here why you are going using range use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ range ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ always you are going to storing the variables in the memory ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ here for example in memory you are going to representing the memory in terms of bits okay so ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು okay usually you are going to representing memory location in terms of bits 1 byte means 8 bits already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು okay so here 8 bit ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ so here the 1 2 3 4 5 6 7 8 these are the 8 bits memory location. So here we have 8 positions where you can input either 0 or 1. Okay, you have 8 positions per 1 byte. So in this 8 positions we can input either 0 or 1. As you know, when you are going to storing the data in a memory binary form, that is 0 or 1 ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ 0 or 0 means the off state. Okay, so ಇಲ್ಲಿ so for example 1 byte means 8 bits 8 bit position ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. For example here 2 bytes means 32 bits ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. For example int 2 byte is nothing but 16 bits. Okay, 16 bits ನಾವು ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ that is up to 16 bit positions we can store 16 positions that is for example 8 bits and that is 16 bits. For example ನಮ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ unsigned 2 bytes ಅಂದ್ರೆ 16 bits position ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ದು ಇದು ರೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 32 ಇದೆ 2:4 of 16 2:4 of 16 that is 32,767 that is ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇಂಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೈಜ್. Here short int and unsigned short int
It's having the size is 1 byte or 2 byte. It depends on the type of compiler you are using. Some compiler it supports only it's doing the 1 byte size. Some compiler 2 bytes ಕೊಡುತ್ತೆ, right? So in the latest for the 2 bytes ಇರುತ್ತೆ. Okay, so these integer data types. Next one is floating point data types. So now using floating point data types, you can't classify as a signed or unsigned classify ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It is always signed. Why? Because of the fractional numbers cannot be there is no meaning for the fractional numbers. If you fractional numbers meaning only sign. Okay, so here we can represent the floating data by using the keyword. First one is float, second is double, third one is long double. Size of the float is 4, 8, and the range 3.4 it continues to power of 38. Okay, that is range. And same like one more data called as a char. Char data, char is also you can represent char or unsigned char or signed char. The size of the char is 1 byte. It supports only 255 characters. Okay, so this is all about the data types. One more data type is wide. You are going to represent by using the keyword called as a wide. Wide, it means that there is no value on that. No value will on that. Okay, always the wide data we are going to use for the functions, because sometimes you are going to transferring the values from one function to the another function. Okay, modeling now value na transfer return ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು wide ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, wide data ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so this is all about the data types. In C, again I'm going to repeating you. C is going to supporting floating point data types, character data type, and wide data type. Integer data type, you are going to representing the integer data by using the int, long int, short int keywords. Okay, so floating point data type you are going to represent by using the keyword is called as a float, double, long double. Character data type you are going to represent char, unsigned char, signed char. Okay, wide is wide. Okay, let's go for the previous class. We have let's go for the declaration of variables. So here declaration of variable is how to create the variables. It indicates that how to create the variables. Always variables can be created by using the data types. So here the way of creating the general syntax for declaring the variable is, first we need to write the data type. Okay, after that you are going to using variables names. You can give n number of variables, but each variables separated by using the comma up to v1. Okay, this is the declaration of variables, data type, variable names. Each variable names is separated by the comma. Okay, for example, in this data type I'm going to declaring variable called as a, right? So here A, B. A and B are the variables of type integer. Automatically these are the integer variables. It holds in memory is 2 bytes. Automatically this is A. Assume that this is considered as a 2 bytes. So 2 bytes. It occupies the 2 bytes size. Okay. So this is now declaration of variables. Okay. Always variables can be declared by using the data types. Data types use variable declare ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, variables are used to store the data. The general syntax for declaring the variable is data type, variable names. Each variable names are separated by the comma. Okay, so where here v1, v2 where are the name of the variable. Variables are separated by comma operator. Data types are indicates keywords like a int, float, double, char, etc. Already ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು declaration statement must be end with semicolon. Always variable declaration statement must be end with, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಡಿಲಿಮಿಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so for example like this,
let's go for the initialization of variables. During the creation of the variable, now alli navu em madodu value na initialize ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? Value na initialize ಮಾಡಬಹುದು. Okay, variables are always initializing by using the assignment operator. ನಾವು variable value na assign ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು assignment operator na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Assignment operator na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is the general syntax for initializing the variables. Data type, variable name equal to value. Okay, so for example here int a equal to 10. If I write like this, automatically the a value is you are going to storing in memory 10 like this. Now automatically initialize ಮಾಡಿದ್ರೆ automatically ಎಲ್ಲ memory ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ store ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Initialization of variables ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Initialization of variables ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so here this is a equal to 10. It is an integer variable. I'm going to assign the integer values. Char s equal to single character, single quotes, that is single character you're going to storing in yes. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Initialization of variables ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Initialization of variables ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟಾ? So here once again these are the data types. Here ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ scanf. ಯಾವುದು? scanf, ರೈಟ್? ಯಾವುದು? scanf, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ there is a one header file which is present in C, that is preprocessor, that is input output header file. This is a preprocessor. This preprocessor, it consists of two main functions. The first one is scanf, second one is printf. The scanf and printf statement, it indicates that input and output statement, right? So here why you are going to using this scanf statement? Scanf statement ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Always the scanf statement, it is used for reading the formatted input from the keyboard. This is the scanf is a formatted statement. It is used for reading the formatted values from the keyboard. The scanf function is an input statement in C language. Scanf function is used for reading the data from the keyboard. Type of data and store into the variable. General syntax of writing the scanf statement is scanf, control strings, and list of variables with address operator. Okay, so here control strings are %d, %f, %t, %s. Okay, so here let's go for this scanf statement. Here in scanf I'm going to using two symbols. One is ampersand, second one is address operator. Address operator. This address operator gets the address of the variable and value is stored in that variable. Each and variable is going to storing in memory location. A memory location ನಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಆ memory location address ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. This address operator is going to taking the address of the variable, ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ address operator ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ address operator in a string. String ಗೆ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ string ಗೆ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ string is nothing but array of characters. ಹೌದಲ್ಲ? array of character ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಇಂಟಿಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? address operator na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so one more very important is ampersand symbol. This ampersand symbol you are going to using in both printf ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, scanf ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ printf ಒಳಗೂ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, see here
So that this symbol is going to reading the data from the keyboard and is going to keyboard, that is in C language you are going to using these two files. One is std out file, second one is std in file, standard output file, standard input file. Okay, this ampersand symbol is going to storing the read the data. The data should be in terms of string ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ string ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. For example, if I want to convert this data into the character int float double convert ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ this symbol, if you use this ampersand symbol in a scanf ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಫ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ನಾನೀಗ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಟಿಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ದು ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್ ಡಾಟಾನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಅದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟಿಂಗ್ int a. Okay, so here I am going to writing scanf percentage d and a. So I am going to here int a equal to int a and the baridini. So here assume that this is your memory location. Always it is like this. This is address of the memory location. This is value. Other value. Here assume that this is 01 value in a. Automatically it is going to storing in a garbage. Yadu null anta value irutte. Okay, so this is I want to, if I want to store the values in this is, it indicates that a. Automatically the size of a is 2 bytes because it is integer data type. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ this symbol is going to getting the address. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. Okay, so here after this is going to reading the values and ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ which is present in std.html file. Okay, this function it is used for reading the values from the keyboard. Which type of values? Formatted values ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ರೈಟಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ these are the variables. ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟಾ? ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ the symbol is an address operator. This ampersand symbol operator indicates the memory location of the variable. Okay, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ memory location ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you are going to writing like this. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಇಂಟಿಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಪರೇಟರ್ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಾಗ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, percentage this specifies the integer values to be read from the keyboard and store this value into the variable name called as a number. And next one is output statement. Now we value na keyboard in the read ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Next we'll see the what we mean by output statement. Always the output statement is printf function. Always the output statement is indicated by using the printf function. Printf function ಅನ್ನು ನಾವು output statement ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ printf function is used to display the data on the standard output device. Output device ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. You are going to writing like this. Okay, so here again we are going to using the control strings. Control string specifies the type of data value to be displayed. ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. Okay, sometimes you can also write the only string, double quotation string ಬರೀಬಹುದು. Okay, so if you want to display the values of the variable on the screen, you must use the control string. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ and example is this is. Okay, let's see the one best example for the printf and scanf. So here I'm going to writing like this. Int, I'm going to declaring one variable a, and assume that a it's having some value 10. Okay, here this is the memory location. This is address a. Assume that this is a. The address of this one is 10. Okay, so here automatically already I initialize the values to a. This is called as the initialization of variable. So this value is going to storing in this location. Okay, so here I am going to printing the a equal to %d and a. So in double quotes, this is nothing but a string. Okay, it is a string. Suppose I am getting the output is like this. 10 ಅಂತ ಬಂತು. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, a equal to 10 ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ನೋಡಿ, a equal to ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ is going to take the value of a 10 is going to take the value of a, that is 10 at ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ is going to converting this 10 into the string ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. this symbol ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. Okay, so ಇದು printf statement. Same like an if you write like this, now writing one more statement like this, scanf %d. This statement will read the values from the keyboard. This is ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಇಂಟಿಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ 20 ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ 10 by 20. Okay, this address operator is going to finding the location of this a to the display. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, printf ಮತ್ತೆ scanf ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, printf ಮತ್ತೆ scanf ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a is %d. The %d symbol specifies the integer value. It retrieves the values from the variable a and displays the values on monitor. Okay, ಇದು ಯಾವುದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. Okay, so ಇವಂತ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, so the result is the value of a is 10. Assume a equal 10, then value of a is
ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟಪ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ one more concept of C is operators. So operators are used for manipulating the values in terms of expressions. There are so many operators are present in C. Now already previous class we discussed ಮಾಡಿದೀವಿ. The first one is arithmetic operators. Plus already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, plus minus into division, and relational operator. These relational operators are used for comparing the values like a equal to, not equal to, less than, greater than equal to, less than equal to. Okay, these are the and logical operators and or and not. Okay, so here so ನಿಮಗೆ arithmetic operators ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, relational operator ಅಂದ್ರೆ it is used for like this. So here the relation operator is, for example, if I want to compare the values like a equal to, I need to compare like this. This comparison is done by the equal to operator. Okay, double equal to. This is now relational. Okay, so it returns whether true or false. Okay, so here that is logical operators is nothing but I'm going to writing like this. Now a equal to b and b equal to c. Assume that a and b, c are the variables. Here you are having the two expressions. One is a equal to b, second one b equal to c. This will return again true or false. If this is also true, ಇದು ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇದ್ರು ಅದು ಟ್ರೂ ಅಂತಾರೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಯಾವುದು, ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಯಾವುದು, ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಯಾವುದು, ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. These are the AND, single AND operator, and OR operator, exclusive OR, XOR operator, and a complementary operator, right shift and left shift. Okay, also right shift and left shift and right shift. Okay, so these are the bitwise operators. Yanga the bitwise operators hang work agutte. For example, always the bitwise operators is going to represent again either ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So for example, in terms of binary, so suppose I'm going to writing a equal to 12, a equal to 12, comma b equal to 25. So b equal to 25, equal to 12, b equal to 25. And operator I'm going to representing like this. It indicates that always is going to converting this 12 into the binary. Is the binary ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ, 0 0. This is 12 and 25 is అవుతాನೆ. This is 0, ಇದು 1. Okay, here the result of this one is, nodi here and is both must be true. This is true, this is 1. Nodi 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0. This is 8. ಯಾವುದು, bitwise operator and ಯಾವುದು and. Okay, so always we are going to binary calculation ಈ ತರ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, and operator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, and operator. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ ನಾ ಇದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಸೊ ಹಿಯರ್
ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 0 1 ಇಲ್ಲೊಂದು 1 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ 0 1 ನೋಡಿ ಹೌದಲ್ಲ 25 ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಾನೆ. ಓಕೆ ಇದು 0. ಈಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ ನೋಡಿದ್ದು 1 ಸಾರಿ ಆರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ ನೋಡಿದ್ದು 1 0 1 1 1 1 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 0 1 0 0 1 ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 5 13 ಒಂದು ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 29. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ 0 0 0 1 0 1 1 1 1 ಆರ್ ಒಳಗೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಆರ್ ಯಾವ್ದಿದು ಆರ್. ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಿರ್ಬೇಕು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ರೈಟಾ. ಸೊ ಹೆಂಗ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ 0 0 0 1 0 1 ಇದು 0 ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರ್ಬೇಕು 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 0 ಇರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್. ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪರೇಟರ್. ಯಾವುದು ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪರೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಪರೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ 0 and 1. ಅಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 1 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 0 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪರೇಟರ್. ಶಿಫ್ಟ್ ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ 2 and 12 ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಬೈನರಿ ಒಳಗ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ 2 times ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 times ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ 2 times ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು 0 0 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದು 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ going to it is also called as a ternary operator. ಯಾವ್ದಿದು ಏನಿದು ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್. It is also called as a ternary operator. It is going to represented by these symbols. ಇದು ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ int a equal to 10 b equal to 20. I'm going to writing like this. A greater than b question mark a colon b. ಇದು ನಾವು ಇದೇ ತರ ಬರೆಯೋದು by using the two symbols question mark and colon. If this condition is true is going to returning a. If this condition is false is going to returning b. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಿಂಗ ಬರೆಯೋದು. ಇದನ್ನ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 10 and ನೋಡಿ 10 greater than 20 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು 10 is greater than 20 ಇಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ is going to returning b. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಯಾವುದು increment and decrement operator. So here okay
Right. Increment operator is plus plus, decrement operator is minus minus. Suppose if a equal to 10, if I written like this a plus plus, automatically a value is 11. So suppose if you write like this, in b equal to a plus plus, the a value is 11, the a value is 11, b value is also 11. Sorry, a value is 11. Okay, so the increment same like a value, one value increment model. Minus minus decrement model. Okay, increment and decrement and the next one is assignment operator. It is used for assigning the values. So for example, here int a equal to 10, here a b equal to a. Automatically the value of a is assigned to b. Automatically the b value is 10. So either assignment assignment operator use assignment operator use. Okay, so operators operators. Okay, the last one is size of operator. So here the size of operator is, I'm going to printing the like this. This size of operator is going to returning the size of variable a. ಈಗ automatically variable a ಅಷ್ಟು 2 byte. ಇದು ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ 2 byte ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು size of operator. If you want to find the size of the variable, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, size of operator ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, size of operator. Otherwise the size of operator it returns the value size of the variable size ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಇಂಥದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, size of operator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so here if you want to you can also write the expressions in C. So expressions ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, precedence of arithmetic operators. Okay, there is each and every operator has its own priority. Okay, so ನಾನು automatically there is an expression in a parenthesis square bracket ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದು first priority ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, so next priority is star, ಮತ್ತೆ divider, ಮತ್ತೆ ampersand. Third priority is plus minus. Okay, so always I'm going to evaluating the expression from left to right. Okay, left to right ಅಂದ್ರೆ ನಾವು evaluation ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, let's take the one example. Okay, here I'm going to writing like this now. This is the one of the expressions. I told you, what are the expressions is present in parenthesis. This is the first priority. The next symbol is star, multiplication, division, and ampersand. This is the second priority. Third priority is plus and minus. That is third priority. Okay. So here, always I'm going to evaluating the expression from left to right. Left to right in the expression evaluate ಮಾಡ್ತೀನಿ. Here first ನಾನು ಇದನ್ನ evaluation ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, this is the ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ parenthesis ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. Automatically this is first ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, 30 ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಇದು 30 ಆಯ್ತು. 30 star 10 divided by 2 plus ಇದು ಹಿಂಗ ಬರುತ್ತೆ. Next is ಇದು 30 ಬರುತ್ತೆ, 10 divided by 2 plus ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಾ evaluation. Next ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ಬಂತು. Okay,
Right? So automatically ನೋಡಿ 30 into 10 divided by 2 ಅದು ಮತ್ತೆ plus 2 ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊದಲ ಇವನ್ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 300 divided by 2 plus 4. ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತು? ಎಷ್ಟು? 150 plus 4 equal to automatically 154. Okay. So ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? Evaluating the expressions by giving the priority to the operators. Okay. So ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ expression, precedence of arithmetic operators ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. So this is all about the precedence of arithmetic operators. Okay. So ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, and what you mean by data type ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, and input and output statement, that is scanf and printf statement. Next one is ಯಾವುದು? Operators and expressions. Next one is precedence of arithmetic operators. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಇವನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಹಲೋ